class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on September 15th, 1979 in Los Angeles, California. এই প্রবচনটি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ 15 সেপ্টেম্বর 1979 সালে লস অ্যাঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদান করেছেন। The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 9, Text 9. প্রবচনটি শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধ নবম অধ্যায়ের নবম শ্লোক পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। Translation. By His Divine Grace, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ। Persons who worship you simply for the sense gratification of this bag of skin are certainly influenced by your illusory energy. In spite of having you, who are like a desire tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish persons such as me desire benedictions from you for sense gratification, which is available even for those who live in hellish conditions. যারা এই চামড়ার থলিটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে ব্যবহারের জন্য কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণস্বরূপ আপনার মতো কল্পবৃক্ষকে পাওয়া সত্ত্বেও আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিরা সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা নরকেও লাভ হয়। Purport by Srila Prabhupada. শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য। Dhruva Maharaja repented because he had come to the Lord to render devotional service for material profit. Here he condemns his attitude. Only due to a gross lack of knowledge does one worship the Lord for material profit or for sense gratification. The Lord is like a desired tree. Anyone can have whatever he desires from the Lord. But people in general do not know what kind of benediction they should ask from him. Happiness derived from the touch of skin or sensuous happiness is present in the life of hogs and dogs. Such happiness is very insignificant. If a devotee worships the Lord for such insignificant happiness, he must be considered devoid of all knowledge. জড়জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবান ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছেন। এখানে তিনি তার এই প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন। অজ্ঞানতার বশেই কেবল মানুষ ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে অথবা জড়জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনা করে। ভগবান কল্পবৃক্ষ সদৃশ, তার কাছে যাই কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না তার কাছে কি বর প্রার্থনা করা উচিত। স্পর্শজনিত সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ শূকর এবং কুকুরেরাও লাভ করে থাকে। এই প্রকার সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ। ভক্ত যদি এই প্রকার তুচ্ছ সুখের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, তা বুঝতে হবে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন। Thus end the purport by Srila Prabhupada. এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য সমাপ্ত। So the 5-year-old son of Maharaj Uttanapada, the great Dhruva Maharaj, after completing rigorous, intent concentration in devotional service of the Lord, was so fortunate that he saw Krishna face to face in his Narayan form. Seeing God face to face, Dhruva Maharaj is reflecting how he had been worshipping God in order to regain his kingdom, the kingdom of his father, which he was illegally and improperly evicted from.
মহারাজ উত্তানপাদের 5 বছরের সন্তান ধ্রুব মহারাজ এতই সৌভাগ্যবান ছিলেন যে পরমেশ্বরের প্রতি কঠোর প্রগাঢ় ধ্যানরূপ ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ রূপে সরাসরি দর্শন করেছিলেন। ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করে তিনি ভাবছিলেন বেআইনিভাবে এবং অনুচিতভাবে হারানো পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য কিভাবে তিনি ভগবানের উপাসনা শুরু করেছিলেন। Thinking in that way, Dhruva Maharaj was experiencing extreme pain. How he had been so foolish to worship Krishna and in return asking for a material benefit. It describes here that the Lord is just like a desire tree. A desire tree feels all the desires of the devotee and provides wonderful things. Whatever one desires, the desire tree provides. Of course, there may be some misconception that what kind of desire tree is the Lord? That whatever the Lord is giving, whatever the devotee wants, the Lord is giving. এভাবে চিন্তা করতে করতে ধ্রুব মহারাজ গভীর বেদনা অনুভব করছিলেন। তিনি কিভাবে এত নির্বোধ হলেন যে জাগতিক লাভের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছিলেন। এখানে বর্ণিত হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন কল্পবৃক্ষের মতো। একটি কল্পবৃক্ষ ভক্তের সকল মনোবাসনা পূরণ করতে পারে এবং চমৎকার সব জিনিস সরবরাহ করতে পারে। যা কিছু বাসনা করা হয় কল্পবৃক্ষ তা প্রদান করে। অবশ্য কিছু ভুল ধারণা থাকতে পারে যে ভগবান আবার কেমন কল্পবৃক্ষ, ভক্তগণ যা চান ভগবান কি তাই দেবেন? There's an example about one devotee who was so fortunate as to achieve association with a desire tree. You see. So first thing, he thought, now I can desire whatever I want. So let me desire that I can have 10 kilos of gold. Oh, desire tree, give me 10 kilos, 22 pounds, of pure 24-karat gold. এক ভক্ত একটি কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। প্রথম যে চিন্তাটি তার মাথায় এলো, এখন আমার যা ইচ্ছা তাই পেতে পারি, তাহলে আমি 10 কেজি স্বর্ণ লাভের বাসনা করতে পারি। হে কল্পবৃক্ষ, আমাকে 10 কেজি বা 22 পাউন্ড 24 ক্যারেট নিখাত স্বর্ণ দাও। Immediately he gets the gold. Oh, look at gold, gold! I've got gold! So wonderful to have gold! So what else can I desire? Dear desire tree, please give me a 37-room house filled with servants and all kind of provisions. সাথে সাথে সে সেই স্বর্ণ লাভ করল। ওহ, এই দেখো স্বর্ণ, স্বর্ণ, আমি স্বর্ণ পেয়েছি, স্বর্ণ পেয়ে কি চমৎকার লাগছে, আমি আর কি চাইতে পারি? প্রিয় কল্পবৃক্ষ, দয়া করে আমাকে দাস দাসী ও সাজসজ্জায় পূর্ণ 37টি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি দাও। There it is! Look at that house! Wow! This desire tree is really wonderful. Now what will I desire? I can be a king. Desire tree, make me the king of a huge nation called America. Oh, look it! I'm the king of America. This desire tree is really fun. হ্যাঁ, এই তো দেখুন, সবাই দেখুন, ওয়াও! এই কল্পবৃক্ষটি সত্যি চমৎকার। এখন আমি আর কি চাইব? আমি রাজা হতে পারি। কল্পবৃক্ষ, আমাকে আমেরিকা নামের বিশাল দেশের রাজা বানিয়ে দাও। ওহ, দেখুন,
আমি আমেরিকার রাজা হয়ে গেছি। এই কল্পবৃক্ষটি সত্যিই অসাধারণ। Anything I want, I can get. But what if I think that right now a tiger was going to come and oh no, oh he ate me. আমি যা কিছু চাই তাই হাজির হয়। যদি আমার চিন্তা এরকম হয় যে এখনই একটি বাঘ আসছে এবং ও না, সে আমাকে খেয়ে ফেলল। You see, that kind of desire tree is not what's being talked about. Because Krishna would not give to an ignorant person that facility. He would desire a tiger come and eat him. Because people are so mad with sense gratification. এই ধরনের কল্পবৃক্ষের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, কারণ কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃষ্ণ এই ধরনের কোনো সুবিধা দিবেন না। সে ইচ্ছে করছে একটি বাঘ আসুক এবং তাকে খেয়ে ফেলুক, কারণ মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পাগল প্রায়। So only the pure devotee, he won't desire for 22 kilos of gold for his sense gratification and for a big house for his sense gratification, or for the kingdom of any country on the world for his sense gratification. He being mature will desire, what can I offer to Krishna? Today I'd like to have some nice mangoes, papaya, pineapple. Let me offer a nice fruit plate to Rukmini Dwarkadish. সুতরাং একমাত্র শুদ্ধ ভক্তই 22 কিলো স্বর্ণ বা একটি বড় বাড়ি বা কোনো দেশের রাজত্ব প্রভৃতি তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য চাইবেন না। পরিপক্ক বুদ্ধির কারণে তিনি বাসনা করবেন, আমি কৃষ্ণের নিকট কি নিবেদন করতে পারি। আমি আজকে আম, পেঁপে, আনারস নিবেদন করব। সুমিষ্ট ফলের একটি সুন্দর থালা রুক্মিণী দ্বারকাধীশকে নিবেদন করা যাক। Or he may desire to offer any beautiful garland. So he may say, well, here I only get a few flowers, so I'd like to have gulab champa, rose, lotus, gardenia, so many different. So anything that he wants that fruit, that desire tree would offer. But he'd only desire those things to use in the Lord's service. He doesn't want to enjoy himself. His enjoyment is giving satisfaction and pleasure to the Lord, because he's a pure devotee. So except for pure devotees, generally speaking, others are not allowed to get the facility of this desire tree, because they don't know what is good for them. অথবা সে একটি মনোরম পুষ্পমাল্য নিবেদন করার বাসনা করতে পারে, তাই সে হয়তো বলতে পারে এখানে কেবল কয়েকটি পুষ্প রয়েছে, তাই গোলকচাপা, গোলাপ, পদ্ম, গন্ধরাজ এবং আরও অনেক প্রজাতির ফুল পেলে ভালো হতো। তাই ফলসহ যা কিছু তিনি চান কল্পবৃক্ষ তা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি সেসব দ্রব্য কেবল ভগবানের সেবার জন্যই চাইবেন, নিজের ভোগের জন্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার কারণে ভগবানের আনন্দবিধানই তার আনন্দ। সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া কাউকেই এই কল্পবৃক্ষ লাভের সুবিধা সাধারণত প্রদান করা হয় না, কারণ কিসে তাদের ভালো হয় তারা তা জানে না। So Dhruva Maharaj, he could understand all these things, that the Lord, one can get anything he wants from him. But if someone goes to Mr. Ford or Rockefeller, and if he happens to be charitably disposed to give something, if he goes after great difficulty and then says, my dear multimillionaire, please give me one handful of cigarette ashes, then he would be crazy to ask for such a thing. One should then approach him and say, my dear sir, please give me enough funds to build a beautiful front for Rukmini Dwarkadish temple. Why should we go and ask him or for just some ashes, a useless thing? ধ্রুব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে ভগবানের কাছ থেকে যা কিছু চাওয়া হয়
তাই পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি মিস্টার ফোর্ড বা রকফেলারের কাছে যায় এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে তার কাছে পৌঁছানোর পর সে যদি বলে ওঠে, আপনি তো কোটি কোটি টাকার মালিক, আমাকে আপনার সিগারেটের এক মুঠো ছাই দিন, সে অবশ্যই একটি পাগল। কারো চাওয়া উচিত, জনাব আপনি দয়া করে রুক্মিণী দ্বারকাধীশের জন্য সুন্দর মন্দির নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ আমাকে দিন। কেন তার কাছে গিয়ে ছাইয়ের মতো একটি তুচ্ছ বস্তু চাইব? So like that, if we go to Krishna and ask him that, my dear Krishna, please give me a nice car, please give me a nice house, please give me nice food, please arrange something so I can pay for my rent. If we just ask for all these things, actually we're very foolish, because Krishna has so much more to give. God has the greatest thing to give. একইভাবে আমরাও যদি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করি, প্রিয় কৃষ্ণ, দয়া করে আমাকে একটি ভালো গাড়ি দাও, দয়া করে আমাকে একটি ভালো বাড়ি দাও, দয়া করে আমার জন্য সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করো, এমন একটি ব্যবস্থা করে দাও যাতে আমি আমার বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে পারি। যদি আমরা এই সমস্ত কিছু চাই তবে আমরা আসলেই খুব বোকা, কারণ এর থেকেও আরও অনেক ভালো কিছু কৃষ্ণের দেওয়ার আছে। ভগবান সর্বোত্তম বস্তুটি দিতে চান। No matter what we accumulate in this life, in the form of material possessions, at time of death it'll all be finished, from dust to dust. So the real thing to ask from God is His pure devotion, His pure loving devotion, because that never ends. জড় সম্পদ আমরা যতই সঞ্চয় করি না কেন, মৃত্যুকালে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে, একটি কানাকড়িও নিয়ে যাওয়া যাবে না। সুতরাং যে সত্য বস্তুটি ভগবানের কাছে চাওয়া উচিত তা হল শুদ্ধ প্রেম ভক্তি, কারণ এটি কখনো বিনষ্ট হবে না। Just like Krishna never ends and we never end, so the loving relationship between the devotee and Krishna, that never comes to an end. This is known as sambandha, eternal relationship. So we ask the Lord first to establish us in our eternal relationship. Who am I? Jiva Sarupoi Nitya Krishna Das. That our eternal form is we are Krishna's servant. So the devotee first wants to realize what is my relationship. কৃষ্ণের কোনো ধ্বংস নেই, আমাদেরও কোনো ধ্বংস নেই, তাই ভক্তের সাথে কৃষ্ণের যে সম্পর্ক তারও কোনো শেষ নেই। এটিকে বলা হয় সম্বন্ধ বা নিত্য সম্পর্ক। তাই আমরা প্রথমে ভগবানের কাছে তার নিত্য সম্পর্কের পুনর্স্থাপনের প্রার্থনা করি। আমি কে? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমাদের স্বরূপই হলো আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই ভক্ত প্রথমে উপলব্ধি করতে চান আমার সম্পর্কটা কি। Then a second, Abhideya. All right, I am eternal servant of Krishna. He is my eternal master. I am his servant. Now, how do I act in that position? How do I obtain the perfection of life? So that actual practice of realizing one's relationship and obtaining the perfection of life, the means is called Abhideya. দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অভিধেয়। আমি মেনে নিলাম আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস, তিনি আমার নিত্য প্রভু, আমি তার সেবক। এখন আমি এই সেবক অবস্থায় কি ধরনের আচরণ করব, কিভাবে আমি জীবনে পূর্ণতা বা সিদ্ধিলাভ করতে পারি। ভগবানের সাথে আমার সম্পর্ক উপলব্ধির পর সিদ্ধিলাভের জন্য আমি যে পন্থা অবলম্বন করি তাই অভিধেয়। Means of obtaining perfection. And the perfection himself is prayojana or pure love of Krishna. সিদ্ধিলাভের পন্থা এবং স্বয়ং সাধ্যবস্তুই হল প্রয়োজন বা শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। The Samandha Acharya of Gaudiya Vaishnava Sampradaya is Sri Sanatan Goswami. Sanatan Goswami explains all the different features of the
transcendental realm in the universe. And what is the relationship? Sanatana Goswami describes that although there is a gross relationship between the hellish planets, the earthly planets, the heavenly planets of this universe, and beyond the universe, the realm of Lord Shiva and the impersonal Brahman, the Brahmajyoti and the Vaikuntha planets, Ayodhya, the place of Lord Sri Ramachandra, and Goloka, where Sri Krishna resides, and Svetadip, Navadip, where Lord Chaitanya resides, that in spite of all the variegated differences in a kind of, one can see it in a perspective of difference in the Lord. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সম্বন্ধ আচার্য হলেন শ্রী সনাতন গোস্বামী। সনাতন গোস্বামী চিন্ময় জগতের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং চিন্ময় সম্বন্ধ এই জগতে প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে যদিও স্বর্গ এবং নরক এই জগতের স্বর্গলোকসমূহ এবং এই জগতের বাইরের লোকসমূহ শিবলোক এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এবং বৈকুণ্ঠ লোকসমূহ ভগবান রামচন্দ্রের নিবাসস্থল অযোধ্যালোক এবং ভগবান কৃষ্ণের আবাসস্থল গোলক এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবাসস্থল শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপের মধ্যে একটি স্থূল সম্পর্ক রয়েছে। তথাপি বিভিন্নভাবে সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিদর্শিত হলেও আমরা ভগবানের কার্যকলাপে একত্ব দর্শন করতে পারি। Actually, rather than some kind of a lateral type of vertical, lateral type of comparison, the actual comparison is established through various rasa, or mellows of devotion, that the mood of the people or devotees in a certain planet, that mood or different relationships with the Lord in loving devotion or material, just like in the heavenly planets, there is a type of bhakti mixed with desire for sense gratification. In some other place it's mixed with bhakti, mixed with desire for speculative knowledge. As it becomes purer and purer from the gross karma, vikarma to karma, to akarma, to bhakti mixed with karma, bhakti mixed with gyan, to pure, gyan is below bhakti mixed with gyan, then gradually to the pure type of bhakti, coming to bhakti in neutrality, then bhakti in servitude, then devotion in friendship, devotion in parental love, and then devotion in madhurya rasa, in conjugal love. পাণ্ডিত্য বা তর্কের দ্বারা বিভিন্ন লোকসমূহের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত তুলনাটি হয় ভক্তিরসের বিভিন্ন মাত্রার উপর। বিভিন্ন লোকসমূহের অধিবাসী বা ভক্তদের ভাব বা ভগবানের সাথে সম্পর্কের ভাব বা বিভিন্নতাই হল মূল বিষয়। যেমন স্বর্গলোকের অধিবাসীদের ভক্তির সাথে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা মিশ্রিত রয়েছে, আবার কোনো কোনো স্থানে ভক্তির সাথে জ্ঞান অর্জনের বাসনা মিশ্রিত রয়েছে। যত এটি শুদ্ধতার দিকে যায়, অর্থাৎ স্থূল কর্ম থেকে শুদ্ধ ভক্তি পর্যন্ত, যেমন বিকর্ম থেকে কর্ম, কর্ম থেকে অকর্ম, অকর্ম থেকে কর্মমিশ্র ভক্তি, কর্মমিশ্র ভক্তি থেকে জ্ঞানমিশ্র ভক্তি, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি থেকে শুদ্ধ ভক্তি, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি জ্ঞান থেকে শ্রেয়। অতঃপর আরও শুদ্ধতার দিকে যেতে থাকে। শান্তরসের ভক্তি, দাস্যরসের ভক্তি, সূক্ষ্ম রসের ভক্তি, বাৎসল্য রসের ভক্তি, তারপর ভক্তি মাধুর্য রসে পর্যবসিত হয়। In this way, actually, Sanatana Goswami, apart from establishing a kind of understanding of the material and spiritual world in the extent of happiness, like he described that human beings' happiness can be taken as one, numeral one denominator. Take it that the hellish planets is less than one, negative, unhappiness. Human being happiness is one. Then one goes from human being
up to, say, the Gandharvas. Then his happiness is 10 times more. Then it goes to Kinnara's 100 times. Then Chanara 1,000. Then again, like this way, as it goes up through the different demigods, each time is 10 times greater happiness than before. এভাবে সনাতন গোস্বামী সুখের মাত্রার উপর নির্ভর করে জড়জগৎ এবং চিন্ময় জগতের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি মানুষের সুখকে এক এবং নরকের অবস্থানকে এক ঋণাত্মক সুখ বা দুঃখের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের সুখের তুলনায় গন্ধর্বদের সুখ 10 গুণ বেশি, কিন্নরদের সুখ 100 গুণ বেশি এবং চারণদের সুখ 1000 গুণ বেশি। এভাবে তিনি ঊর্ধ্বলোকের বিভিন্ন দেবতাদের সুখের স্তর বর্ণনা করতে থাকেন। প্রতিটি স্তরেই এর নিম্ন স্তরের তুলনায় 10 গুণ বেশি সুখ বিদ্যমান। When one gets to asuras, that's again greater. Those who are 10% mystic, powerful asura. Then beyond that, one comes to the platform of the demigods. That's again, then again Indra's 100 times more. Then Brahma's 100 times more than they, 1,000 times more than they. Then when one gets to the Brahma Jyoti, the impersonal effulgence of the Lord emanating from his body, then it describes that all the material happiness combined is not even one drop compared to the happiness of Brahman. And then from Brahman to pure devotional service of the Lord, that happiness of pure devotion compared to Brahman, Brahman is not even the quantity of water contained in a calf's hoof print in the mud compared to the ocean of happiness of Krishna. So like this he established this relation. তারপর যদি আমরা অসুরদের কথা চিন্তা করি, সব রকমের যোগশক্তির অধিকারী অসুরদের সুখের সীমাও অনেক বিস্তৃত। অসুরদের স্তর পেরিয়ে যখন আমরা দেবতাদের স্তরে আসি, তখন ইন্দ্রের সুখ অসুরদের সুখের তুলনায় 100 গুণ বেশি। ব্রহ্মার সুখ অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় 1000 গুণ বেশি। তারপর যখন কেউ ভগবানের দেহ নির্গত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির স্তরে আসেন, তখন সমস্ত জড়সুখকে এক করলেও তা ব্রহ্ম সুখানুভূতির সিন্ধুর এক বিন্দুর সাথেও তুলনীয় নয়। তারপর ব্রহ্মস্তর থেকে শুদ্ধ ভগবত ভক্তির স্তরে আসলে উপলব্ধি করা যায় যে কৃষ্ণ ভক্তির আনন্দ সিন্ধুর তুলনায় ব্রহ্ম সুখানুভূতির ঠিক গোষ্পদে সঞ্চিত জলের ন্যায়। এভাবে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। Also then he went into a deeper in his Maha Brihat Bhagavatamrita, the relationship between different planets in the sense of transcendental rasa or mellow. So the highest planet is Golok Vrindavan. There the highest interchange of devotion is existing between devotees. মহাভাগবতামৃতে তিনি চিন্ময় রসের বৈচিত্র্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রহসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই আলোচনার আরও গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন। গোলক বৃন্দাবন হচ্ছে সর্বোচ্চ গ্রহলোক, কেননা এখানেই ভক্তদের মধ্যে ভক্তিরসের সর্বোচ্চ বিনিময়টি সাধিত হয়। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.